Konrad Hoffmann Stias Clara in den Beobachtungsraum und Schloss die Turvan Innenab. Eine Sekunde. Keine Warnung. Konrad Hoffmann, Chefarzt, Klinikum Nadenburg. Claras Rücken war schon in der Wand. Kittel war noch feucht von der letzten Schicht. Namenschild saß schief. Ihr Hand, die Infusionsleitungen gehalten, Puls Gepraft und Wolfständig Bericht geschrieben hatten, ohne zu zittern, waren völlig still in ihrer Seat, denn wenn sie sich bewegten, wurde es sehen. War 1,5 Meter von ihrem Gesicht entfernt. Die Tür war verriegelt. Das Glas war schalldicht. Der Flur draußen war leer. Es gab niemanden mehr zu rufen. 6 Tage zuvor, an einem Dienstagmorgen, hat der Altestfreund ihres Vaters in einem kachentischen Bruckenau einen Stahlring in die Hand gedrückt und einen Satz gesagt. Vater hat das beigefragt, als sie nun Jahr alt war. Ein Muster, ein Rhythmus, die Art von Sprache, die durch Wanda dringt, wenn den Stimme es nicht kann. Ihr Hand fand das Glas. Sie konnte das Zittern nicht stoppen. Sie klopft trotzdem. 3 Kurs, 3 lang, 3 Kurs. Auf der anderen Seite dieses Glases, 12 Meter entfernt, blieb Wolf Kellner mitten im Schritt stehen. Was als nächstes tat, während der Diocese Krankenhaus für immer. Das ist Herzensgeschichten. Hier ist die ganz Geschichte. Das Schloss klickt einmal. Das war das einzige Geräusch im Raum. Konrad bewegt sich nicht sofort auf sie zu. Das machte es noch schlimmer. Stand mit dem Rücken zur Tür und sah sie soen, wie ein Mann etwas ansiet, über das sich bereits entschieden hat, unbeirrt, sicher, mit der besonderen Ruhe eines Menschen, der das durchdacht hat und zu dem Schluss gekommen ist, dass es nichts mehr zu verhandeln gibt. Clara sollte den Abstand zwischen ihnen. 2,5 Meter. Sie sollte die Glasscheiben, 3 Seiten, vom Boden bis zur Deck. Der Wortbereich für Familien lag auf der anderen Seite der Nordscheibe. Sie konnte die Stuhl sehen, den montierten Fernseher, der lotlos einen Wetterbericht zeigt. Menschen saßen dort, ein Mann in grauer Jack, eine alte Frau mit gefalteten Händen im Schoß. 12 Meter schalldichtes Glas zwischen und die beiden. Sie sollte die Tür. Hinter Konrad, von innen verriegelt. Konrad folgte ihrem Blick zur Gegensprechenlichen der Ostwand. Die ist seit Dienstag getrennt, sagt Seine Stimme war ruhig, unterhaltsam. Die Stimme eines Manns, der diesen genauen Moment geplant hat und in nun pünktlich eintreffen sah. Du wirst mir die Kopien geben, sagt Alle davon, und dann reden wir darüber, was als nächstes passiert, macht einen weiteren Schritt. 2 Meter. Claras rechte Hand hing in ihrer Seat. Der Stahlring saß in ihrem Mittelfinger, flach, an einer Kante gleichgetragen, dort, wo Vater früher seinen Daumen drückt, wenn ihre Hand hielt. Sie trug in seit 19 Monaten jeden Tag. Seit der Beerdigung hat sie in nie abgenommen. Konrad war 1,5 Meter entfernt. Die Kopien. Was sind sie? Kein Frage. Clara drehte ihren Körper leicht, die kleine Bewegung eines Menschen, der sein Gesicht verlagert, und ließ ihr rechte Hand zum Glas aufsteigen. Der Ring berührt die Oberfläche. Kalt, fest, ein leise Vibration, die sie bis zum Ellbogen spürt. Ihr Finger erinnerten sich an das, was Verstand vor Angst nicht ordnen konnte. Muskelgedächtnis, nun Jahr tief. Die Hand ihres Vaters wieder über am Kachentisch. Immer wieder, bis der Rhythmus unterhalb der Denkens let. 3 Klopfzeichen, 3 lang, Pause, 3 Kus. Dann hielt sie in, wartet 2 Sekunden und klopft erneut, diesmal langsamer. Bewusst. Ein Name. 7 Schläge.
Der Name demands, der dies Terverigelt die Gegensprechenlich getren hat jetzt 1,5 Meter von ihrem Gesicht entfernt stand, überzeugt, sei der Einzig in diesem Gebäude, der Wust, was hier Geske. Konrad griff nach ihrem Arm, hör auf damit, sagt Sie hort nicht auf. Im Wortbereich, 12 Meter entfernt, hinter schalldichtem Glas, war Wolf Kellner Volliger start. Der Pappbecher war in seiner Hand. Von außen sah aus wie ein Mann, der einfach stehen geblieben war, über etwas nachzudenken. Aber sein Augen ruhten auf Hand, auf dem Ring im Glas, auf dem Muster, das sie klopft. Etwas bewegt sich in ihm. Kein Überraschung, kein Dringlichkeit, etwas alters als Beta. Ein die sich in einem Teil seiner Erinnerung aufniet, den sehr lang nicht geöffnet hat. Erkannte jeden Schlag dessen, was sie sendet. Erkannte bereits das Gesicht. Stellt den Pappbecher am Rand de Wasserspenders ab, griff in sein Jackentasche zu teit einen Anruf. Sagt nicht viel. Das tat nie. Wir wort. Dan legt auf. Blieb bei mir. Clara watches in Bruckenau auf. Vater heißt Gerhard Bergmann, ein Marineman. Jar aktiver Dienst, Nachrichtenabteilung. Kam nach Bruckenau Zurich, als Clara Jar alt war, mit einem kaputten Knie, einer Sammlung technischer Handbücher, die nie wegwarf, der unerschütterlichen Gewissheit, das Wichtigste, was seiner Tochter geben konnte, die Fähigkeit war, unter Druck klar zu denken. War kein lauter Mann. Hielt kein Reden. Stattdessen seit dinge. Klein, praktisch vertickten, die sich jahrelang nicht als Lektionen zu erkennen geben, bis man sie eines Tages braucht feststellt, dass sie längst ein Teil von einem selbst geworden sind. Claras Mutter ging, als Clara 7 war, nicht dramatisch. Gerhard saß seiner Tochter am Kachentisch gegenüber sagt in derselben ruhigen Stimme, die für alles benutzt, den Mutter braucht etwas anderes. Das ändert nix in Clara weint nicht. Sie Musli. Manch Menschen sind fürs Gehen gemacht. Clara Bergmann war fürs Bleiben gemacht. Sie studiert Pflegewissenschaft in Marburg, kam Zurich nach Klarenburg, while das Klinikum Nadenburg das best Traumazentrum im Umkreis von 60 Kilometern war, while Vater nach in Bruckenau war sie keinen Grund sah, weit von ihm entfernt zu sein. In dem Winter, in dem sie nun word, begann Gerhard, Morsecode beizubringen. Nicht, weil dacht, sie word in brachen. Brachte es bei, weil sein Sprach war, die im Dunkeln, im Larm, und den Orten benutzt hat, wo jede Form der Kommunikation versagt, sie mit zu teilen war das nächst, was erkannte, ein Stück von sich selbst zu geben, das bleiben word. Sie obtenam Kachentisch nach dem Abendessen. Sein Nachel klopft auf das Holz, klopft Zurich. Kurs lang, Kurs lang. Sie lernt schneller, als erwartet hat. Mit 11 war sie schneller als lachte jahrelang darüber. Du wirst eines Tages gefahrlich sein, sagt zu Sie klopft Zurich, bin ich schon. Gerhard hat seinen Stahlring seit seiner Zeit bei der Marine getragen. Schlicht, flach gebandert, die Art Ring, die für Function gewollt word, nicht für Optik. Nach seinem Schlaganfall, als sein Handier Precision erst wieder erlernten, nahm in zum 10 seit über 20 Jahren ab. An seinem letzten Abend im Krankenhaus hielt in Clara hin. Sie wollte zuerst nie sagen. Schüttelt einmal den Kopf. Sie nahm in. Sie trug in seit dem jeden Tag. Starb 4 Monate nach seiner Rückkehr nach Hause, nicht am Schlaganfall. Sein Herz blieb einfach in einem Dienstagebend im Februar stehen, während in seinem Sessel am Fenster las.
Lies, so die meisen dinge gedden hat. Sie fuhren naxen morgen in ihrem Kittel nach Bruckeno, setzt sich in seinen Sessel am Fenster, blieb 3 Tage, dann ging sie zurück zur Arbeit, denn das hat beischbracht. Trauer war etwas, das man mit sich trug, kein Grund in zu halten. Ich mochte, dass sie sich vollends vor Augen halten, der Ring, mit dem sie gegen dieses Glas klopft, war in jenem Abend kein bewusst gewalts Werkzeug. Es war etwas, das sie nunsen Monat lang getragen hat, ohne zu wissen, warum. Gerhard Bergman gab seiner Tochter ein Sprach, die im Dunkeln benutzt hat. Hat keine Ahnung, für welch Dunkelheit sie eins Tages brachen wird. Sie arbeitet seit 2 Jahren und 3 Monaten auf der Notaufnahme, als sie ein Patientenact mit einer Dosierungsabweichung herausig. Sie korrigiert sie, markiert sie, macht weiter. 2 Tage später sah sie dasselbe Muster in einer anderen Akt. Dann ein drittes Mal sie war keine Mittlerin, aber sie war Gerhard Bergmans Tochter, und Gerhard Bergman hat beischbracht, zu erkennen, wenn ein Soll nicht in ein Spalt von Zahlen passt. Dies Zahlen passten nicht. Jemand hat über Virsen Monat hinweg systematisch kontrolliert Substanzen aus der Krankenhausapothek abgesweit. Die Unterschrift auf jeder Auffälligen Bestellen war dieselbe, Konrad Hoffmann. Sie dacht darüber nach, nichts zu sagen. Sie verstand, was es bedeutet, etwas zu sagen. Ermittlungen, Walt, eigener Name verbunden mit einer Entschuldigung gegen den Chefarzt. Dann dacht sie in ihren Vater. Manch Dinge tut man, weil sie richtig sind, nicht weil sie einfach sind. Weil sie richtig sind. Sie griff zum Telefon und rief Dr. Patricia Schaunen. Sie wusste nicht, dass Patricia Konrad Hoffmann seit 8 Monaten deckt. Sie wusste nicht, dass Anruf innerhalb einer Stunde weitergeleitet worden wird. 6 Tage später rief Rolf Grainer, der altest Freund ihres Vaters, und bat sie, mit ihm einen Kaffee zu trinken. An seinem Kachentischen Bruckena hort sich alles ohne zu unterbrechen. Dann griff über den Tisch, nahm ihr Rechthand und druckte etwas in die Handfläche. Der Stahlring. Dein Vater hat mir erzählt, was dar beischbracht hat, sagt sagt, wenn du jemals irgendwo warst, wo du den Stimme nicht benutzen konntest, such Glas. Such etwas Fests, das Schall tragt, und nutze den Ring. Clara sah auf ihr Glasglas in Hand hinab. Rolf sagt, hat auch gesagt, du würdest ihm wahrscheinlich sagen, du brauchst das nicht, sie musst fast lächeln. Sie steckt den Ringen. Sie dacht nicht, dass sie in 4 Tage später brachen wird. Da hat sie sich geirrt. An dem Morgen, an dem Geske, kam Clara 6:43 im Klinikum Nedenbergen. Dorothea Marsch bindet gerade ihr Notizen am Stützpunkt der Leitenden Schwester. Dorothea war seit 11 Jahren auf dieser Station und wusste alles über jeden und sagt 30% von dem, was sie wusste. Sie blickt auf, als Clara herinkam, hielt ihren Blick einen Moment länger als üblich, dann wandte sie sich wieder ihren Notizen zu. Clara dacht erst später in diesen zusätzlichen Moment. Sie dacht daran, nicht hinzugen. Sie dacht in die Pflegedirektorin. Sie dacht in die Nummer der Westdeutschen Apothekerkammer, die sie auf einen Notizblock geschrieben und noch nicht gewollt hat. Sie dacht in ihren Vater. Manch Dinge tut man, weil sie richtig sind. Sie schloss die Akt. Sie ging zurück zur Arbeit. 14:17 in jenem Nachmittag parkt Wolf Kellner sein Motorrad auf dem Besucherparkplatz und ging durch den Haupteingang. War wegen Johann Reuter dort, dem Straßensergeanten de Clubs, 6 Wochen in Stationeria, nach dem ein Sattelschlepper in einer roten Ampel auf der Bundesstraße 50 nicht eingehalten hat.
Wolf kam jeden zweiten Tag, nicht weil in jemand darum gebeten hat, sondern weil Johann sonst niemanden hat, der kam. Trug sich im Schwesternstadtspunkt ein, ging zu Johann Zimmer, saß ein Stund die 40 Minuten redit über alltäglich Dinge. Auf dem Weg hinaus kam im Wortbereich für Familien am Norden der Etage vorbei blieb im Wasserspender stehen. War kein Mann, der sein Instinkt hinterfragt. Aber es gab noch einen anderen Grund, warum blieb. Einen, über den nicht oft sprach. 12 Jahre zuvor hat Wolf in einem Krankenhaus in Chemnitz gewartet, als eine Frau 2 Plätze weiter 20 Minuten lang versucht hat, mit ihren Augen etwas mitzuteilen, beaver Verstand, was das sah. Als es Verstand, war der Mann, vor dem sie Angst hat, bereits durch die Tür zurückgekommen. Hat 12 Jahre lang jeden Tag in dies Frau gedacht. Wird nicht noch einmal in einem Wartezimmer vorbiegen, ohne hinzuschauen. Stand im Wasserspender ging nicht. Der Nachmittag verging langsam. Die Station wechselt Schichten. Der Flur fühlt sich leerut sich fühlt sich wieder. 2141 beobachtet wie Konrad Hoffmann aus dem Aufzug kam, den Ausweis in seinem Kittel befestigt, mit dem besonderen Gang eines Manns, der etwas entschieden hat nun kam, es auszuführen. 2147 sah Clara durch die Treppenhaus kommen. Sie ging durch die Tür des Beobachtungsraums. Konrad folgt hinein. Das Schloss dreht sich von innen. Wolfs Kiefer spannte sich einmalen. Dan hob sich ihr Hand zum Glas. 3 Kurs, 3 lang, 3 Kurs. Jed's Haar in seinem Arm stellt sich auf. Dan mod weiter, langsamer, bewusst. Ein Name, Schlag für Schlag geklopft von einer Frau, der die seit Davenlief die entschieden hat, das letzte zu setzen, was blieb. Erkannte den Namen beim dritten Schlag. Erkannte das Gesicht bereits. Wollt. Es klingelt einmal. Wir Wort. Klinik am Nedenberg, Drittettage, der Wasserspender summten der Still. Irgendwo draußen sprang der erste Motor an. Dan noch einer, Dan mehr, als sollen konnte. Clara hort es, beaver Verstand, was es war. Ein Vibration, die durch den Boden nach oben kam, nicht mechanisch. Das hat Rhythmus. Das hat Absicht. Konrad hort es auch. Hort mitten im Satz auf zu sprechen. Hinter den Flurfenstern, die auf den südlichen Parkplatz hinausgingen, bewegten sich Lichter in der Dunkelheit. Kein Blaulichter. Scheinwerfer. Dutzend davon, die sich langsam in Formation bewegten. 22 Motorräder. Sie parkten in 2 Reihen. Motoren gingen einer nach dem anderen aus, bis der letzte Verstummt der Parkplatz ein still hielt, die irgendwie lauter war, als der Lärm gewesen war. Niemand stieg von seinem Motorrad. Sie saßen einfach da. Als Konrad sich wieder zu Clara umdreht, hat sich sein Gesicht verändert. Ein feiner Riss in der Gewissheit, der Ausdruck eines Manns, der sorgfältig für eine Situation geplant hat nun in einer völlig anderen Stand. Konrad durchquert den Raum griff nach ihrem Arm diesmal fester, sie Verstand, das war der gefahrlichste Moment. Nicht, wenn sich sicher war. Wenn es nicht war. Die Türklink bewegt sich. Ein Einzeln, bewusst Drehung, dann ein Pause, dann ein Klopfen, dreimal, unbild. Das Klopfen kam erniet. Dersoll be Rhythmus, diesel be Geduld. Konrad richtet seinen Kittel, schloss die Tür auf, nicht 5 cm. Wolf Kellner druckt den Rest auf trat ein. Sah zuerst Clara an. Ein einziger, direkter Blick, der alles notwendig erfasst. Sie stand aufrecht. Sah auf ihren Arm, wo Konrads Finger gewesen waren. Dan sah Konrad an.
Clara, sagt Wolf. Hab die Stimme nicht. Want den Blick nicht von Konrad ab. Du kannst jetzt gehen. Sie geht nirgend wohin, sagt Konrad. Wir sind mitten in einem. Clara, diesel be lautstark, dursel be tun. Clara lost sich von der Überwachungskonsole. Konrad versucht, den Weg zu versperren. Wolf macht einen Schritt nach vorn. Nicht aggressiv, nicht bedrohlich. Ein Schritt. Die Sparsamkeit dieser Bewegung hielt Konrad wirkungsvoller auf, als es geht körperlich Gewalt vermacht hat. Der Raum war sehr still. Ich weiß nicht, sie glauben zu sein, sagt Konrad, aber sie befinden sich unbefugt in einem Sperrbereich behindern ein Verwaltungsangelegenheit des Krankenhauses. Konrad Hoffmann, sagt Wolf, sein Stimme genauso ruhig, unbeirrt. Gefahrst, Klinikum Neidenburg. Wir sind Monat abgesweit Apothekenbestellungen, 47 Forderungen, ein unterzeichnende Unterschrift. Konrad Erstart. Das ist ein Bundesangelegenheit, sagt Wolf, kein Krankenhausverwaltungssache. Die still, die folgt, war die besondere still eines Raums, in dem gerät etwas benannt wird, das nicht mehr ungeniert gemacht werden kann. Sie haben keine Ahnung, wollen Sie reden, sagt Konrad. Patricia Sean hat Ihnen von Claras Anruf am Dienstagabend erzählt, 22:53 Uhr. Sie haben Claras Dienstplan am Mittwochmorgen abgerufen. Sie haben die Gegensprechlich in diesem Raum getrennt, Wartungsprotokoll vom Dienstag, 7:41 Uhr. Woher? Ich habe wir Anruf getätigt, sagt Wolf, in der Zeit, die Sie brauchten, vom Aufzug bis in diesen Raum zu gehen. Konrad Hoffmann verstand es jetzt. Sein Schultern veranderten sich. Sein Hand bewegten sich leicht, ein unwillkürlich Gest, wie ein Mann, der nach etwas greift, das nicht da ist. Sah Clara an. Sie hielt seinen Blick stand. Es gab nichts mehr zu sagen. Alles, was gesagt werden musste, war bereits gesagt worden, von einem Stahlring gegen ein Glasscheibe, 21:47 Uhr an einem Donnerstagabend, 12 Meter entfernt von einem Mann, der aufgepasst hat. Vom Fleur her kamen Schritt, schnell, aber ohne zu laufen. Dorothea marschierte hinter in der Tür. Kriminalkommissar Rainer Sotter von der Klarenberger Polizei, den Ausweis im Gürtel, ein Aktenmap unter dem Arm, ging mit der unbeirrten Sicherheit eines Manns, der alles hat, was braucht. Konrad sah die Mappen. Sah Wolfen. Sah Clara ein letztes Malen. Ich mochte meinen Anwalt, sagt Wolf nickt einmal. Das ist das erste Vernunftige, was Sie den ganzen Abend gesagt haben, sagt trat zur Seat und ließ Kommissar Sotter durch die Tür. Konrad Hoffmann wurde 22:23 Uhr in diesem Abend aus dem Klinikum Neidenburg geführt, nicht durch den Hintereingang, sondern durch die Haupthalle, vorbei am Empfang und in der Stollerei, wo jeden Tag Menschen saßen und auf Nachrichten über die Menschen warteten, die sie lieten. 11 Personen saßen auf diesen Stühlen. Sie sahen zu, wie Konrad Hoffmann in seinem weißen Kittel vorbeiging. Ausweis nach angeheftet, Hand vor sich. Die Halle verfiel in die besondere still eines Raums voller Menschen, die etwas verarbeiten, das sie nicht erwartet hatten zu sehen. Niemand sprach. Niemand musste. Später im Pausenraum sagt Dorothea Marsch zu Clara, ich beobacht diesen Mann seit 3 Jahren. Ich wusste, dass etwas nicht stimmt. Ich wusste nicht, was ich sah, sie hielt in. Dann sagt sie, du wusstest, was du sahst. Mein Vater hat es mir beigebracht, sagt Clara. Die Ermittlung verlief langsam und dann alles auf einmal. Die zuständige Apothekerkammer auf nicht ein formliche Untersuchung. Das Landeskriminalamt kam in der dritten Woche hinzu.
Ein Vertriebsnetzwerk, das abgesweit Opioid durch drei Landkreis bewegt. Das Klinikum Nebenberg war ein von mehreren Quellen. Konrad Hoffmann war nicht der einzige Name auf der Anklageschrift. War der prominenteste. Die Vorverhandlung fand 6 Wochen nach der Verhaftung statt. Clara saß in der dritten Reihe, nicht weil sie musste, sondern weil sie etwas begonnen hat glott, das Menschen, die Dingen Gang setzen, die Verpflichtung haben, zu besuchen, wo sie enden. Konrad kam in einem grauen Anzug hierin, kein weißer Kittel, kein Ausweis. Wirkt kleiner, als sie in Erinnerung hat. Nicht körperlich, aber etwas in einem Gerichtssaal verkleinert auf ein Weiß, wie es der Beobachtungsraum nicht getan hat. Im Beobachtungsraum war auf eigenem Terrain gewesen. Hier war nur ein Mann in einem grauen Anzug, der auf ein Verfahren wartet, das nicht kontrollieren konnte. Dan, als hat ihren Blick gespürt, dreht sich um. Fand sie in der dritten Reihe. Sie sahen einander. Clara wand den Blick nicht ab. Etwas bewegt sich in seinem Gesicht. Kein Trotz, kein Leer. Der besondere Ausdruck eines Manns, der nach Wochen von Walten Anhörungen dem langsam malenden Räderwerk der Konsequenzen in dem Punkt angekommen ist, an dem die Geschichte, die sich selbst über sich erzählt hat, endlich nicht mehr funktioniert. Sah zuerst weg. Dan sprach nicht zu seinem Anwalt, zu leis, wir wird über die Entfernung eines Gerichtssals hinweg, in einer Stimme, die alles verloren hat, was einmal deren gewesen war. Ich wusste, dass es falsch war. Das war alles. Clara saß lang mit diesen wir warten. Sie vergab Konrad Hoffmann nicht, aber sie erkannt, was dies Wort waren. Ein Mann, der spat unvollkommen zu der Erkenntnis gelangt, dass der Schaden, den versagt hat, real war das kein Titel, kein weißer Kittel, kein Architekter der Rechtfertigung das gendert hat. Es war nicht genig. Es war etwas. Wolf Kellner kam 3 Wochen nach der Verhaftung noch einmal in die Dredetig. Kam, Johann zu besuchen, wie es immer tat. Auf dem Weg hinaus blieb am Stützpunkt der leitenden Schwester stehen. Wie geht es da, fragt Kein Floskel. Die einfach Frage eines Manns, der ein einfach Antwort wollt. Sie sagt, mir geht's okay. Ich bin auf dem Weg dahin. Nickt. Sie sagt, ich weiß nicht, wie ich Ihnen danken soll. Sie sagt, Wolf. Blieb stehen. Sie sagt, hat sie gemacht. Schwieg einen Moment. Dann sagt ich hatte ihn auch gemacht. Ging den Flur hinunter, vorbei am Wasserspender, wo stundenlang gestanden hat, einen Pappbecher in der Hand, die ganz Seiten eine Frau in einem Wartezimmer in Chemnitz denkend, wo's Wolf Jaren, und die Entscheidung, die getroffen hat, wieder in einem Wartezimmer vorbeiziehen. Die Türen öffneten sich. Trat ein, das war das letzte Mal, das Clara Bergmann Wolf Kellner sah. 4 Monate später kam ein neue Aufnahme aus der Notaufnahme herauf. 24 Jahre alt. Ein Krankenschwester aus Morgenstadt, die lange Zeit in einer schlimmen Situation gewesen war endlich herausgekommen war. Name war Bettina Karsten. Still, vorsichtig, mit der besonderen Vorsicht eines Menschen, der gelernt hat, so wenig Raum wie möglich einzunehmen, sich noch nicht sicher war, obes sicher war, damit aufzuhören. Clara brachte einen Becher Wasser, saß ein paar Minuten bei dann, weil sie in Bettinas Augen etwas erkannt, das sie von innen heraus verstand, nahm sie den Stahlring ab hielt in hin. Clara sagt, mein Vater hat mir etwas beigebracht. Ich mochte es dar beibringen, sie kloppt den Ring gegen die Bettgitterstange. 3 Kurs, 3 lang, 3 Kurs. Sie sagt,
Wenn du jemals irgendwo bist, wo du deine Stimme nicht benutzen kannst, such etwas Fests. Such Glas. Such Metal. Such alles, was Schall tragt, und benutze dieses Muster. Bettina, was bedeutet das? Clara sagt, es bedeutet, das jemand sofort. Gerhard Bergman verstand etwas, zu dem die meisten Menschen ganzes Leben lang nicht ganz vordringen. Das Wichtigste, was man einem anderen Menschen geben kann, ist nicht Schutz. Man kann nicht immer das sein. Man kann sich nicht zwischen sie und jede Verschlossen zur und jeden man stellen, der das Schloss von innen dreht. Aber man kann ihnen ein Sprach geben, und man kann den Menschen sie hierum beibringen zu suchen. Das ist der Ziel, der Überschen Word. Wolf Kellner rettet Clara Bergman nicht, weil außergewöhnlich war. Rettet sie, weil blieb. Weil als etwas in ihm hängen blieb, dieser klein, wortlos Instinkt, sich nicht davon bringen ließ. Dachte eine Frau in Chemnitz vors Wolfjähren. Fühlt seinen Pappbecher wieder auf. War tiet. Hielt die Augen offen. Das steht uns allen offen. Achten sie auf die Menschen sie hierum. Nicht jeder Hilferuf ist Lot. Wenn dies Geschichte sie beruht hat, sollen sie mir davon in den Kommentaren. Ich lese jeden Einzelnen. Und wenn sie jemanden kennen, der das Hut hören muss, teilen sie es mit ihm. Nicht wegen der Zahlen, sondern wegen ihm. Das ist Herzens Geschichten. Geschichten über gewöhnliche Menschen, die außergewöhnliches tun. Abonnieren sie, damit sie die Nacht nicht verpassen, denn irgendwo klopft gerade jemand, und jemand anderes lernt zu suchen. Zwei weitere Geschichten warten gerade auf dem Bildschirm auf sie. Bleiben sie dran.